Good afternoon, everyone. I hope you can hear me in the back. My name is Ngozi Amu, and I am Head of Research and Analysis at the UN Office for West Africa and the Sahel in Dakar, Senegal. This event focuses on climate change, peace, and security. The COP27 is about climate change, and many people have said, why are you bringing in peace and security into the picture? And so this is an opportunity for us to explain a little bit what we mean by linking climate change, peace, and security, and what can be done to address this. Our mandate is conflict prevention, but there are many other approaches to addressing both climate action and peace building. All the panelists here will be introduced by our moderator, Mr. Tabi Yoda. So I would like to kick off this session by showing a video recording from the Deputy Head of the UN Office for West Africa and the Sahel, Madame Giovanie Biha, who will provide opening remarks for this session. And then I will proceed to talk a little bit about climate change, peace, and security, and hand over to the panelists. And there will be an opportunity to engage with you in the audience on this topic. So if we can show the video, Galine. Thank you. Gentlemen, all protocol observed. It brings me great pleasure addressing you today at COP27. This side event is a United Nations collaborative effort. The focus is on the nexus between climate change, peace, and security in West Africa and the Sahel. How can we work together to promote climate action for peace? That is the main question. Climate adaptation and peace building need to go hand in hand. In West Africa and the Sahel, climate change reduces access to arable land, to sources of income and livelihood. This increases competition among farmers, herders, fishermen, hunters, traders, miners, and other groups. Increased competition can trigger conflict or intensify already existing tensions. This is how climate change impacts security. With the combination of dry land, insecurity, poverty, and weak resource governance, climate change becomes a risk multiplier in the Sahel. In April this year, the United Nations Office for West Africa and the Sahel co-organized a regional conference on climate change, peace and security with the economic community of West African states, the whole United Nations system, governments and civil society representatives from West Africa and the Sahel. The conference endorsed a call to action to promote peaceful coexistence among communities impacted by climate change. 3 areas where scaled-up action is needed were emphasized. First, inclusive, evidence-based analysis and policymaking. Second, integrated partnership and collaboration. And third, climate finance for sustaining peace. The conference also agreed on the need to place women, girls, and gender equality at the heart of our response to climate change. Women make up then half of the agricultural workforce in the region. This COP27 side event is an opportunity to further advance the implementation of the call to action to promote climate action and peace. Thank you for your commitment, and I wish you a successful event.
So those were the opening remarks of Madame Giovanie Biha, Deputy Special Representative for West Africa and the Sahel. And I want to emphasize that this event is an all-UN event, so we are doing this in partnership with the whole UN family. Now, since the April conference on the call to action, and I wanted to put up the call to action on the screen, just so you have an idea. As was emphasized, the call to action has 3 parts to it. The first one is the need to promote more evidence-based research, to go out to the field, to speak to populations themselves about how climate change impacts their livelihood, and what we call human security. Human security, anything that affects a person's ability to survive, whether it is shelter, food security, water security, and this is especially the case in places in the Sahel region where populations are already living in insecurity. The second part of the call to action that was emphasized is partnership, and I think this goes without saying, that climate change, addressing the impact of climate change on people's livelihoods and security requires partnerships at all levels, and we will hear more about that on this panel. Both vertical partnerships and horizontal partnerships. And our office specifically has a mandate from the Security Council, so we take, it's important for us to be able to take what we hear from the field, take it up to the regional level, working with regional organizations, and all the way up to the Security Council, and to see how best to support governments in the region, because that's the ultimate purpose, to support the governments of the region to address this impact of climate change on security in a sustainable manner. And then the last point, and I think this is the kind of gist of this COP27, is about financing for adaptation. And on that note, we have since April organized a series of consultations with youth especially, and with women in the region, to ask them how can we implement this call to action. And so we'll show you another video about interviews that we did with some of the youth and how they see us moving forward. So Giovanie, I think I'll only ask you to show the film on the youth. Yes. My name is Zainab Al-Amin. I'm a youth volunteer for the Great Green Wall in the Gambia. Je me nomme Bamba Adama. Je suis le vice-président du Conseil consultatif de la jeunesse africaine sur la réduction des risques de catastrophes. My name is Yadiga Abdul. I'm here to represent a local cooperative in my community called Gaia. Bonjour, je suis Nafissa et je travaille à l'AM Énergie. I'm working on land management, restoration, and soil stabilization through promoting organic agriculture. I cultivate ginger, cassava, and maize in Nigeria, and I'm currently replicating it in the Gambia. My work is stabilizing the soil. It also protects the waterways from pollution. Je fais la conception et l'installation de systèmes énergie solaire. Ça contribue à la réduction de la pollution parce que l'énergie qui est normalement basée sur du fuel peut être transformée en électricité réduite quand nous installons nos systèmes solaires, car on utilise l'énergie renouvelable qui est le soleil pour produire notre énergie. Avec les changements climatiques, la fréquence des catastrophes a augmenté. Donc il y a clairement un lien entre les changements climatiques et les catastrophes qui sont présentes. Donc ce que nous faisons, nous essayons de mettre en place des stratégies
pour réduire le risque que ces catastrophes-là arrivent, c'est-à-dire en travaillant sur l'exposition et la vulnérabilité des populations face à ces aléas climatiques. We try to focus mainly on reforestation through street greening, and then also we struggle again against environmental pollution, mostly the management of solid waste, as cleaning some streets, and then we try also to promote peaceful cohabitation, because it is an area that is very sensitive to communal conflict, mostly between farmers and livestock herders. Land degradation and conflicts. La population souffre parce que déjà au Burkina Faso d'où je viens, l'électrification est à 30% et 80% de cette électrification est en ville. Donc beaucoup de gens n'ont pas accès à l'énergie. Son coût est aussi très élevé, ce qui affecte l'économie de notre pays. En ce moment, la situation n'est pas très stable. Ça fait que déjà pour atteindre les villages où nous devons aller travailler n'est pas une chose facile. Donc beaucoup de projets d'électrification sont aujourd'hui à l'arrêt parce que c'est trop dangereux pour aller travailler là et les populations sont malheureusement laissées à eux-mêmes jusqu'à ce que la situation se stabilise. Le manque d'informations qu'ils ont de leur exposition et le fait qu'ils n'arrivent pas à bien évaluer l'impact que chaque action qu'ils mènent ou l'impact du changement climatique sur leur manière de vivre. Donc c'est difficile pour eux de mettre en place des stratégies pour pouvoir atténuer ou éviter que ces aléas climatiques les impactent. Population movement due to some natural disasters like flood, and also those running out flying from insecurity. So wherever they establish themselves, they rely in the immediate environment, so sometimes they destroy to use as a firewood or even a revenue activity. They cut trees for shelter and other needs. That's the first challenge. And secondly, today in our country, particularly and generally in the Sahel, this armed conflict, high risk of the youth joining this conflict. So this is another challenge again, because sometimes they lack income generating activities. But with this, we try to appoint some minor work so that we will try together with our people also living abroad to have something that will create income generating activity for the youth. Nous savons qu'en réduisant les risques et en renforçant les capacités des jeunes, pour leur dire qu'ils ne sont pas uniquement que des personnes passives, ils peuvent développer des stratégies, ils peuvent mener des activités qui peuvent leur permettre d'éviter d'être emportés peut-être par une inondation, ou ils peuvent essayer de mener des activités pour que la population ou les personnes qui vivent autour d'eux soient protégées quand il y a un aléa climatique qui menace la vie de leur communauté. It creates jobs for the local community. It also gives to the community highly nutritious food. Peaceful cohabitation that we're trying to promote within the community is also enhance living conditions. And then the trees we are planting, either against deforestation or to improve the street greening, those will, the importance of trees in life. It can contribute as an adaptation measure to climate change. It also give revenue in the future, improve the air, the natural oxygen. L'électricité verte aide énormément dans les villages, ça permet de pomper l'eau. Et l'eau est la vie, donc ça permet d'avoir l'eau pour les humains, pour les animaux,
pour pouvoir arroser nos plantes et donc manger. En ville, ça permet au business de se développer et à l'économie donc de fleurir un peu plus. Quand il y a des catastrophes, parfois, dans la recherche de solutions, il peut y avoir des conflits qui vont se gérer, puisque il peut y avoir des conflits liés à la terre, il peut y avoir des conflits liés, on peut dire, au mouvement des populations. Notre travail permet de garder la paix parce qu'en général, le ventre, c'est la chose la plus importante. Donc, quand les gens peuvent manger à leur faim et travailler, parce qu'avoir de l'énergie permet aussi de créer de l'emploi, ça amène un peu plus de paix, un peu plus de stabilité. Et c'est un peu comme ça que nous contribuons à la paix dans le Sahel. It's when we try to promote a peaceful cohabitation, there's a social cohesion. Though we lack funding to do that, because it's something that involves many stakeholders. Sometimes to get them together is really difficult. We merely organize things like that once every 2 years, to exchange and then promote peaceful cohabitation. And we also use some local radio station also to spread some message just to promote peace, because it's very important. If there's no peace, and even the local development also can be hindered. My work contributes to peace in that my process does not degrade the soil, and where the soil is not degraded, people are not forced into migration, and there's no loss of marine life from nearby waterways as a result of the activities of NPK fertilizers. So people do not migrate, which is actually a panacea for conflict. As people move, they end up scrambling for the same scarce resources that other people are scrambling for. Also, it creates symbiotic relationship that has been lost between the pastoralists and the farmers, which has led to so much conflict across the Sahel region and West Africa. So again, those were some examples of youth in the region who are working on climate adaptation as a means to both sustainable development and peace. And this is the message of this session, that you can do both with climate adaptation. You can do peace building and you can do sustainable development. So I hand over to Tabi Yoda to introduce the panel members and to moderate the panel. Thank you. Tabi, over to you. Thank you very much, Ngozi, and thanks all participants. Thanks panelists, you are welcome. It's really warm to have you with us today and to have you be a committed part of this process. I say it's a process because it's something that has a very long future, as we really want it to be, and we hope that's what you also will want it to be. Thank you very much, Ngozi. I will take this opportunity to introduce UNDP, but first I want to recognize the presence of the Director General of SEALS, Dr. Abdullahi, as well as the Director General of the Great Green Wall National Agency of Nigeria, and the coordinator of the Great Green Wall at the African Union. You are all amazingly welcome. With that, I want to start with our colleague, Daisy, who is representing Ahuna Ziakoma, Director General of the UNDP, Regional Director for Africa, UNDP Africa. So Daisy, I would like you to start with your remarks. We'll introduce each panelist as you come on the stage to speak. So over to you, Daisy. Can you give us remarks, 3-4 minutes remarks from UNDP? Thank you. Thank you very much, Mr. Facilitator. On behalf of UNDP, let me acknowledge the very strong collaboration we have with UNOWAS to organize this event. Let me also acknowledge that the event is organized within the framework of UNISS for greater coordination among actors in the Sahel.
And I want to sincerely thank WFP, IOM, and GGGI for commitment in the organization of this event. Climate change is considered a risk multiplier. And climate security, as you have heard, is a new topic, it's a new area. And it's becoming more and more important in West Africa, and especially in the Sahel region, in Liptako-Goma and Lake Chad Basin. Due to climate pressure with increasing extreme weather, combined with insecurity and instability due to resource degradation and resource depletion, armed conflicts, and population displacements. To address these interconnected issues, UNDP has formulated a regional program for West Sahel, seeking to operationalize the climate security nexus that focuses on the interactions between climate change hazards with political, social, economic, and demographic factors which can undermine stability in the region. Maybe the question that we should be reflecting on is, what coherent approaches beyond COP27 must UN entities adopt to deliver on the call to action to achieve conflict prevention and social cohesion at all levels in the light of climate change? First, it will be essential to operationalize the climate security nexus, notably through the global climate security mechanism and the implementation of the call to action. Second, it will be key to enhance collaboration with the widest range of stakeholders, because this is not only a climate change issue, it is also a development issue. And that includes the collaboration among, including UN agencies, and also to ensure synergies and complementarities between actions on the ground, national plans, and regional strategies, thus creating a regional framework for climate security initiatives by connecting the global, regional, and national level towards climate security. And the last one is that the UN must carry the ambition to introduce climate security as a key contribution to the wider humanitarian development and peace nexus in the region, to address political instability, food insecurity, economic vulnerability, and large-scale migration that we are witnessing in the region, and also to create a leverage effect for resource mobilization and catalyze joint efforts to support the sustainable development of the West Sahel region. With those few remarks, thank you, and back to you, Mr. Facilitator. Thank you so much. Thank you very much, Daisy. Well put. Capturing the essence of the call to action is very key, and really mobilizing coherent approaches from UN entities in partnership with governments and regional entities is really, really key. Thank you for those remarks. I will now turn to our next facilitator, our next speaker, who is the Honorable Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources in the Niger Republic, represented by Director Suleiman Aboubakar, the Secretary General of the Ministry of Environment, Niger Republic. Donc, Monsieur Directeur, vous avez la parole. Je vais demander à Niger. C'est Suleiman Aboubakar, n'est-ce pas? D'accord. So we will hand the microphone to you, Niger, to provide to us highlights. Niger was Security Council membership in the last 2 years and highlighted the challenges of insecurity in the Sahel and the relation to climate change. So we would like perhaps to hear from you at this moment, what are the takes from the Republic of Niger in terms of the present situation? Can you give us a little highlight on the current situation and what needs to be done?
Thank you. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre de la République du Niger, mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités. Je voudrais, d'entrée de jeu, remercier les organisateurs de cet important événement pour nous avoir donc invités. La ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification du Niger aurait bien souhaité être avec vous ce matin, mais malheureusement son calendrier ne lui a pas permis de le faire. Et c'est pour ça qu'elle m'a demandé, en tant que son secrétaire général, de bien vouloir la représenter, chose que je fais avec beaucoup de plaisir. Je voudrais aussi relever que cet événement est important à plus d'un titre pour le Niger et pour le pays du Sahel, les pays de l'Afrique de l'Ouest en général, qui sont confrontés, comme vous le savez, à d'importants défis sécuritaires en lien bien sûr avec les changements climatiques et qui risquent de compromettre à court et moyen terme les efforts que le gouvernement déploie dans le cadre donc de développement socio-économique de leur pays. Alors pour mieux, comme on dit, planter le décor, je vais juste prendre l'exemple de mon pays, le Niger, qui est au cœur du Sahel. Et ça peut donc symboliser cette problématique au niveau de l'ensemble des pays du Sahel. Le Niger, c'est ce vaste pays qui est à 3/4 désertique. Il y a des problèmes récurrents de sécheresse, où les pluies ne sont pas également réparties dans le temps et dans l'espace. Le Niger aussi, c'est cette population qui renferme, c'est ce pays qui renferme 41,8%. Environ 42% de la population du Niger vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est des chiffres récents de la Banque mondiale de 2021. Le Niger aussi, c'est ce pays où 70% de la population a moins de 25 ans. 70% de la population du Niger a moins de 25 ans. Et 50% a moins de 15 ans. Voilà des défis énormes qui se posent pour notre pays en termes, bien sûr, d'éducation, en termes d'emploi, quoique, il est évident, ça représente aussi d'énormes possibilités pour le Niger d'amorcer son développement. Le Niger, c'est ce pays aussi où l'agriculture, au sens large, contribue à hauteur de 40% du PIB. Et 84% de la population du Niger vit dans le milieu rural. Donc voilà un pays où on a, je le répète, l'agriculture qui contribue à 40% du PIB, mais l'agriculture qui se repose sur quel socle, sur quelle terre, sur quel sol. Quand on sait qu'aujourd'hui, les terres du Niger sont fortement dégradées, elles sont peu fertiles pour la plupart. Elles sont donc exposées à des problèmes de dégradation à tel point que ça compromet l'agriculture, l'élevage, qui constitue l'essentiel de l'économie du Niger. Les espaces agricoles, au quotidien, ils sont ensablés. Les espaces pastoraux aussi également le sont. Les cours d'eau le sont, à l'image du fleuve Niger, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui connaît vraiment des problèmes d'ensablement à tel enseigne que pratiquement chaque année, ça crée des inondations, du fait qu'à l'occasion des pluies, beaucoup de quantités de sable sont charriées dans le fleuve. Il est en train donc de s'envaser. Voilà donc, si j'ai fait ce rappel, c'est juste pour vous permettre de vous-même de comprendre effectivement cette situation du Niger constitue un terreau favorable pour
le développement de l'insécurité, pour le développement du banditisme armé de manière générale. Aujourd'hui, ces jeunes Nigériens qui sont décapitalisés de leurs moyens d'existence durables, ils sont vite exposés, ils deviennent la cible facile de ces groupes armés en termes d'enrôlement. Il suffit de rien ces jeunes-là pour les enrôler dans le banditisme. Souvent, c'est juste des motos qu'on leur achète, permettez-moi l'expression d'être si simpliste, à 350 000 francs CFA, et puis voilà, ils sont enrôlés dans ça. Donc vous comprenez bien, c'est assez préoccupant pour le Niger. C'est vrai que ce n'est pas cela qui explique le fondement, je ne dis pas du terrorisme en tant que tel. Vous le savez aussi bien que moi, ça a été débattu à bien d'autres occasions. Il y a les raisons géopolitiques qui l'expliquent. Il y a souvent des problèmes de gouvernance locale, de gouvernance administrative, de gouvernance politique qui l'expliquent. Donc, et cependant, il faut reconnaître que le changement climatique constitue un facteur aggravant justement de l'insécurité dans le Sahel. Il y a beaucoup de solutions. Peut-être que je vais m'arrêter là. D'accord, je vais encore vous poser peut-être... bon, vous avez cité ces alliés et défis. Bon, juste pour peut-être finalement, bref, très bref, comment l'appel à l'action peut être utilisé pour aider les gouvernements de votre région à relever ces défis? Merci bien. Donc, vous le savez tous, la COP 26 et la COP 27 aussi, c'est les COP qui appellent à l'action, au-delà donc des promesses. Et je pense qu'on se souvient tous de l'appel que son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, a lancé à l'occasion de la COP 26 sur le climat à Glasgow. Le Président de la République du Niger a plaidé pour la création d'un fonds climat de proximité pour la région du Sahel, à l'image justement donc des fonds qui existent pour les États insulaires. Donc la finance climatique, on ne va pas faire peut-être le débat ici, on l'a fait dans beaucoup d'autres cadres, mais je pense qu'il faut que les populations puissent avoir accès à ces financements climatiques de manière à les canaliser vers les communautés qui en ont besoin. Au Niger, on a essayé également donc de mettre en place des assurances agricoles pour mieux sécuriser le producteur. Donc, celle-là aussi a besoin d'être encadrée pour qu'elle soit accessible justement donc aux producteurs. Au Niger, on a également essayé d'accréditer certaines institutions nationales pour qu'elles puissent accéder au financement climatique. On pense que c'est hautement important parce que ça réduit certains frais de fonctionnement, ça rapproche aussi un peu le fonds climat. C'est bon? On s'arrête là, c'est bon? Bon, merci. Si j'ai débordé dans le temps, je m'en excuse beaucoup. Mais je pense que pour finir, on a vraiment besoin de mettre en œuvre des programmes structurants tels qu'ils sont donc identifiés dans notre plan de développement économique et social, dans nos CDN qui sont hautement donc, qui ont de l'ambition, des programmes du genre à faire de la forestation pour mieux séquestrer le carbone, des programmes de genre à créer des emplois pour ces jeunes-là de manière à les enrôler, des programmes de genre à mobiliser les eaux, donc de manière à les rendre disponibles pour l'agriculture donc sensible au climat. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur, Secrétaire Général. Merci beaucoup pour votre point de vue. Our next panelist is Professor Abubakar Giovanie, Executive Secretary of the Sahel Universities Network for Resilience. Professor Giovanie, I think I'm going to ask you in terms of you are here in both capacity as academia as well as civil society. So can you bring to us what kind of very quick contributions can we derive from research informing policy and action as far as the call to action is concerned, especially in terms of driving it on implementation? Merci pour la parole. Mais comme vous le savez, à la suite donc des
grande sécheresse que le Sahel a connue. Il y a aujourd'hui d'autres éléments qui viennent, d'autres facteurs qui viennent aggraver bien sûr la situation dans cette zone particulièrement du Sahel. Vous avez aujourd'hui l'insécurité qui est là, climatique, mais aussi la violence, l'extrémisme qui est là. Et donc aujourd'hui, quel peut être le rôle donc, de la recherche et de l'enseignement autour donc, de cette question? C'est bien sûr considérant tous ces éléments qui sont là, aussi la similarité des difficultés auxquelles sont confrontées les populations donc, du Sahel, conditions climatiques, catastrophes naturelles, insécurité alimentaire et nutritionnelle, fléau donc, de l'extrémisme violent. Considérant bien sûr l'appartenance donc, des pays du Sahel à une même zone géoclimatique avec ses caractéristiques spécifiques, mais aussi l'existence d'organisations régionales et sous-régionales regroupant ces États sahéliens. Donc, un certain nombre d'universités du Sahel, nous avons décidé de créer un réseau que nous avons appelé le réseau des universités du Sahel pour la résilience, dont le but est d'établir un partenariat fécond entre les institutions partenaires dans les domaines de la résilience vis-à-vis de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Les objectifs principaux c'est de conduire des activités de recherche sur la résilience des populations, sur la sécurité alimentaire, mais aussi de développer et mettre en œuvre des projets couvrant l'ensemble des pays en partenariat avec les organisations régionales ou sous-régionales intervenant dans le domaine de la résilience, mais aussi d'apporter des appuis conseils aux institutions partenaires à travers des activités d'enseignement et de recherche centrées sur les problématiques prioritaires du Sahel. C'est dans ce sens que nous travaillons prioritairement avec le PAM, donc, qui intervient donc, dans ces pays-là. Et il y a déjà un certain nombre d'activités que nous avons menées dans ce cadre-là sur aujourd'hui 5 pays donc, du Sahel, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali, le Tchad et le Sénégal. Et aujourd'hui, vous avez bien sûr un fruit donc, de ces expériences qui sont dans ce livre qui est là, et également que vous pourrez trouver sur le site donc, du réseau. Il y a également ce flyer que je vais vous passer ici. Vous trouverez toutes les informations sur les activités qui sont menées. Donc à ce niveau-là également, il y a également, c'est vraiment de travailler aussi avec ses partenaires à rehausser le niveau donc, de la recherche scientifique et technologique en matière, bien sûr, de résilience dans cet espace. C'est des éléments qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, certains de nos travaux ont montré quel pouvait être l'impact, bien sûr, donc, de ce extrémisme violent sur l'exode rural, sur la déforestation, sur la perte, bien sûr, de la biodiversité. Et donc, il y a un ensemble de travaux qui sont conduits pour montrer, bien sûr, l'impact donc, de ces éléments et comment nous pouvons, bien sûr, améliorer cette situation qui est là. C'est un peu ce sur lequel je voudrais intervenir, montrer l'existence donc, de ce réseau qui travaille et qui accompagne, bien sûr, un certain nombre d'organismes et des pays dans ce sens donc, des changements climatiques dans le Sahel. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, we will move straight to Helena Mccleod. She's the Deputy Director General of the Global Green Growth Institute. Helena Mccleod, you are coming from the Global Green Growth Institute, and it's important to understand or to see the collaborations or the partnerships that have been forged so far, especially in terms of delivering on the call to action. Could you kindly please share very quickly what are the drivers that, or what kind of impetus do we need to put forth right now, especially in terms of capturing the essence of the call to action in delivering, pooling climate finance for community and locally led initiative as already cited by the earlier speakers, please. Thank you. Thank you so much, and it's an enormous pleasure to be here. I get very emotional when I talk about things like this because it's people's lives, it's real lives, and as we speak,
about 50 to 60 million people in the Sahel are food insecure. We know that there's a deficit of about 250 million tons of food and increased waterborne diseases and different diseases. You know, these are people, it could be you, it could be me, it's real lives. And of course, in terms of climate, we know that the severity of the conditions of water, the incidence of droughts and famines is just increasing. So there's a direct correlation between peace and conflict. If you have scarce resources, your conflict increases. I've worked with pastoralists in Ethiopia, in the southern Ethiopia, directly increasing conflict just because there isn't as much water, not enough grazing for their livestock, and that leads directly to conflict. So we can see that there is a risk if we don't do something about it. On the other hand, investing in adaptation can really improve the lives of people and reduce conflict. So this climate adaptation, for instance, the work that we've done on solar irrigation has increased the livelihoods of farmers by 4 times. And this has enabled them to have increased livelihood and security. We do a lot of work with youth, which is a particular part of this call to action. And the youth, of course, they absorb so much information more easily than we do. So working in the schools is very significant. We work with youth entrepreneurs and women entrepreneurs in Rwanda, in the Pacific and Caribbean, and we're scaling up our work in West Africa, starting in Senegal. That directly increases the livelihoods of women, and we've also found it reduces the impact of household domestic violence as well. So significant external benefits to that. Now, in terms of the partnerships, we're really committed to our partnership with UNISS and the other key organizations involved, IFAD, WFP, and FAO. We're very committed to doing what we can on the Great Green Wall. I think this is a really significant initiative to try and build a green wall across Africa. But many of these countries are in conflict. And the reality is it's very challenging for our work when conflict breaks out. So we've had to suspend some of our work in Burkina Faso recently. We had to withdraw from Myanmar. So of course, in terms of the delivery work that we can do, there are challenges, even though by doing the work we can prevent conflict to an extent. So we're very committed to these partnerships. And I just wanted to highlight a few things because we have a focus linking very much on the focus is on the green growth agenda, so green economic growth, linking the policies, so the NDCs, the long-term low-emission development scenarios, to the implementation with a big focus on the finance. And of course, that's an ongoing theme in this COP. And when it comes to conflict, the challenge is that it's more risky for the private sector to invest. So what I would suggest is that in terms of the humanitarian response, it's important to build in the green recovery strategies post-conflict. There is an opportunity to build back better, build back greener, so we do need to take that opportunity. We need to accelerate the work that is being done on the adaptation side so that we can try and prevent the conflict. But how can we do that when funds are limited? I do think we need, as a globe, to think radically differently. I've heard discussion of taxing fossil fuels, taxing airplane flights. You know, that the scale of the challenge that we're looking at in the Sahel means that we really have to look in a new way. Now, that's something for the negotiators. It's not something for GGGI to directly get involved in. What we have seen is successful in terms of mobilizing finance is, for instance, working with green bonds. And I think that can be of significant use in West Africa. Many countries have traditional bonds. A green bond is just a bond that you invest in particular sectors related to climate adaptation or climate mitigation. And they tend to come with a green premium, so they tend to be cheaper for the government. We've also worked on debt for nature swaps in a number of countries. And I do think that's something that in the current post-COVID environment, we also need to be looking at with our countries in West Africa and the Sahel as well. So those are just a few thoughts.
And yes, very excited. Maybe the last thing to say is we don't know everything about the climate change and peace nexus. I think this is a quite new agenda in the sense of how do we tackle this. So we've also recently signed a partnership with the Peace Nexus, and they're actually going to come into our organization and look at how we can look at our work from a conflict lens in terms of our climate change delivery work. I think that's going to be a powerful addition to how we do our business. Thank you. Thank you very much, Helena. Mccleod, I will now move to Hans Olav. Hans Olav is Special Envoy Climate and Security Section for Energy, Climate, Food, Security, Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Hans, you are from the UN. Could you kindly please give us reflections from the United Nations Security Council? Thank you very much. First, let me thank the organizer for putting up this event. I think it's really great that we are getting together to discuss this issue. Also, something, sorry. As this discussion has demonstrated, I think it's quite clear that no nation or community can actually find lasting security without addressing the climate crisis. And the risks that climate change impacts pose to peace and security are real and present. The German Minister of Foreign Affairs has actually said that the climate crisis is the biggest security challenge the international community faces in the 21st century. And she said this after the Ukraine war started. But let me also from the outset state that climate change is rarely, if ever, the root cause of conflicts. It's a systemic security risk issue, often also labeled as a threat multiplier, even though I don't really like to use the word threat multiplier, but that's quite often being used within the hard security communities. The question, of course, what can we do? And let me again also thank Ambassador Ahmed and his team from the CCCPA for putting the issue of climate and security on the agenda of this COP, even though it's not part of the formal negotiation, and maybe it shouldn't be part of the formal negotiations either, but at least that this is a topic that we will be discussing now at the COP, and I think that's really good that we are doing so. But for us, at least, the first line of defense is, of course, to achieve the Paris target. So that's why it's so important what our colleagues, I think I'm pointing in that direction towards where they are negotiating. So it's really important that our colleagues there do their job and that we will come up with a good discussion. Because every centigrade of avoided warming will actually matter to all of us. But we also know there are no hard security solutions to climate change, and we must recognize that climate-related security risks cannot be addressed through military or security measures. That's why I think it's really important to focus on adaptation and strengthening resilience. Like I said, the adverse impacts of climate change is a real risk to peace and security, and all entities need to deal with climate change and the risk it poses. So that also applies to the UN Security Council. Norway has been a member of the Council now for almost 2 years, so we have 1.5 months to go. And I think that overall, from my perspective at least, even though I'm probably a little bit biased since I'm responsible for this file from the Norwegian side, I feel that we have actually made progress on the climate security agenda the last few years, since actually Sweden and Germany really put it firmly on the Council's agenda. So for us, it was a priority to get the Council to accept the links between climate and security in geographies outside Africa. This should not only be an Africa issue. And we managed to do this already in January 2021, the first month we were on the Council, when we adopted the mandate of UNFICYP in Cyprus, where we managed then to get climate change included in the mandate for UNFICYP. We did the same when we adopted the mandate for UNAMI in Iraq in May 2021, where we also included in the operational paragraphs, and we also managed to get the
reference to the adverse impacts of drought in the UNAMA mandate. I personally would have liked to see adverse impacts of climate change in the UNAMA mandate, but that was not possible to get support from the penholders, which in fact was Norway, so it was my own colleagues that were a penholder for that resolution. So up to now, climate change has been referenced to in about 60 plus resolutions and PRSTs within the Council. When we started, it was about 40, so at least we've increased the number of written products with references to climate about 50%. And also that's thanks to Niger and the other colleagues on the Council. We also initially started working on a thematic resolution, and it was then Ireland and Niger that acted as penholders for this thematic resolution. We also did a lot of work from our side on this thematic resolution, but I think you all know what happened to that one. It was vetoed by Russia, India voted against, and China abstained. But I think the good news was that 113 states supported the resolution on climate and security in the Council. So this is the second highest number of countries supporting a UN security resolution. And I think we could have easily have gotten a few more to sign up if we had had a little bit more time. So that means that the broad majority of states actually agrees that we must address the link between the climate crisis and security. The countries that were opposed to it, they basically argue that the UNCCC is the most appropriate forum to tackle climate-related issues. And when Brazil came into the Council in January, that strengthened their hand. So in essence, we are working against, and or at least we have 4 key countries opposed to our agenda. That's China, Russia, India, and Brazil. So it has not been an easy ride for Niger and ourselves in the Council, especially the last year on this issue. But I think it's also fair to say that we've advanced regionally within the African Union. The African Union's Peace and Security Council has highlighted how climate impacts can aggravate conflict and called for an informed climate security development nexus. The Organization for Cooperation in Europe, OSCE, also took action in 2021, and that was the first time OSCE adopted a resolution with references to climate change. And we've also then convened a number of open debates and ARIA formula meetings on the issue of climate change the last few years. Norway, together with Kenya, will be convening an ARIA meeting later this month on the issue of climate change. So overall, we have made progress. But I think it's important, like I said, the four members of the Council, and 2 of them are veto powers, that are not really on or supporting our agenda. So it's important also to recognize that there is actually not all the governments that share our views. So for us from the Norwegian side, we think it's really important to, I'm using the term that we need to start filling the library with good documentation on the links between climate and security. The library is rather thin at the moment, so we need to build up the evidence base, because I think it's the only way forward is to build the evidence base, because that's the only way we can convince those that are skeptical, to put it more diplomatically, to our agenda. So we've been supporting the NUPI, the Norwegian Institute for Foreign Policy Research, and the Stockholm Institute, SIPRI, to prepare climate and security fact sheets on key geographies. We will continue to do so. And of course, we're also looking forward to partner with the CCCPA and other partners on the climate responses to sustaining peace initiative, which I think will also help us to make the case going forward. So I think it's important then for policymakers and operational actors, the key question to ask is no longer whether, but how climate change interacts with conflict dynamics, and how to consider and mitigate potential and emerging security risks. Thank you. Thank you very much. You are really a strong magician, because I was expecting to stop now. Thank you, Hans. Good reflections from the UN Security Council.
I just want to also take this opportunity to recognize the presence of Madam Minister of Environment, Climate Change and Natural Resources from the Gambia, Madam Rohai John Manjang. You are highly welcome. Then also just to tell you, please, we have lunch right here beside you. So immediately after the closing, you just feel free to grab something, lunch and drinks. Thank you very much. So I will now perhaps ask, yes. Yeah, definitely. Mr. Director Omar Abdoulaye Ba, the Director General for Reforestation and the Great Green Wall of Senegal. It's good to have you. I know you are a man, you have a lot you have achieved in a very short period of time, just like your counterpart in Nigeria. That's really amazing. However, I just wanted to very quickly ask you to give some reflections from what you have heard from the earlier speakers, and then link it to how can what you are doing or what should be done, in that space to drive local mitigation and adaptation initiatives, especially within the framework of what you're doing in Senegal. Thank you very much. Merci, Tobe. Since I don't speak that much English, I'll proceed in French. Je voudrais d'abord dire que d'abord la sécurité alimentaire et la sécurité physique de nos peuples sont tout à fait menacées quand vous écoutez l'ensemble des interventions en français et en anglais. C'est un principe sur lequel nous allons prendre départ. Et ce principe d'insécurité alimentaire et physique, nous savons que ça a été provoqué par le changement climatique. Et ce changement climatique a provoqué la dégradation de nos sols et aussi la rareté de l'eau. Quand vous avez ces deux problèmes, inéluctablement, vous avez 3 ou 4 grands problèmes. Le premier problème, c'est le problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine a été provoquée par le changement climatique. Et aujourd'hui, c'est un phénomène qui nous rattrape à tous les niveaux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais lancer un appel quand même à l'ensemble de nos grandes puissances et de nos bailleurs. Nous n'avons plus le choix. Ou nous aidons à atténuer le changement climatique, ou c'est l'ensemble de nos enfants et des générations futures qui vont être aux portes de l'Europe. C'est quelque chose qui est inévitable aujourd'hui et il faut regarder la réalité en face. L'autre aspect, c'est l'insécurité physique sur le terrain et aussi l'exode rural. Quand nos peuples n'ont pas d'espoir, ils se tournent vers d'autres philosophies et c'est ce qui est en train de donner la mèche au terrorisme international. L'opportunité que nous avons sur le terrain, c'est là où il faut régler les problèmes de l'insécurité. Ce n'est pas aux portes de l'Europe, ce n'est pas aussi par des mécanismes de défense ultra sophistiqués d'armement qui règlent le problème. Il faut mettre quelque chose sur la table. Et ça, il faut donner à boire et à manger au même peuple qui est susceptible d'être enrôlé dans certaines aventures périlleuses. Et c'est seulement les projets environnementaux, c'est-à-dire l'économie verte, qui est capable de régler ces problèmes. Ce même exode rural est en train aujourd'hui de changer la dynamique de nos politiques publiques. Vous allez dans les grandes villes, l'électricité est en train de coûter cher parce qu'il y a une surconsommation. L'eau coûte cher parce qu'il y a surconsommation. Le transport a des problèmes parce qu'il y a surutilisation. Aujourd'hui, le loyer coûte cher parce qu'il y a une demande supérieure, parce que tout simplement tout le monde quitte les villages pour aller au niveau des grandes villes pour chercher une meilleure vie. Et ça, c'est l'effet du changement climatique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ces impacts créent des guerres et créent des conflits, même entre éleveurs et agriculteurs au niveau des villages. C'est ce qui fait la Grande Muraille Verte. Si on prend 15 ans d'exécution et qu'aujourd'hui nous sommes entre 4 et 18% de taux d'exécution dans certains pays, c'est parce qu'il y a ces conflits qui font que certaines zones de la Grande Muraille Verte ne sont pas accessibles, donc non exploitables. Il faut prendre ce paramètre en considération. On ne peut pas travailler dans une zone où la vie de tout un chacun est en danger. C'est ce qui fait que l'initiative est un peu en retard. La stratégie du Sénégal par rapport à ça, c'est quoi? C'est d'abord, il y a 3 aspects qu'il faut distinguer. C'est le financement, c'est l'opérationnalisation, mais aussi le 3e aspect qui est important, c'est la recherche et le développement. Au niveau du financement, nous avons 3 niveaux de financement. La DER, par exemple, la délégation de l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes,
c'est un niveau de financement sans garantie, où nos jeunes femmes, nos frères, nos sœurs sont capables d'aller avoir de petits financements qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. C'est assez important. Le deuxième aspect, c'est le fonds GIP qui garantit les PME pour qu'elles puissent avoir des prêts pour pouvoir injecter dans l'environnement, dans le développement durable. Le troisième aspect, il faut garantir les banques aussi qui prennent des risques. Donc c'est au niveau du fonds 6, nous garantissons les banques aujourd'hui qui injectent leur argent dans l'économie verte. Le deuxième aspect, c'est le mécanisme d'opéralisation. Il y a 5 piliers. Si vous les ratez, vous perdez tout sur la Grande Muraille verte et vous perdez tout sur l'économie verte. Et ça est assez important. Le premier aspect, c'est qu'il faut avoir des organisations d'exécution qui sont performantes. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas piloter ces méga-projets. On parle de projets carbone, on parle de projets de la Grande Muraille verte. Il faut avoir des organisations sur la base qui sont performantes. Le deuxième aspect, c'est la recherche et le développement. Quand on n'investit pas dans la recherche et le développement, on peut arriver quelque part, mais on peut aussi arriver nulle part. Donc c'est assez important et je reviendrai tout de suite sur la recherche et le développement. Le troisième aspect qui est important, c'est l'innovation technologique. Il va falloir accélérer la cadence. L'accélérer, c'est avoir une technologie performante qui est capable d'être utilisée par ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont sujets d'exode rural, qui sont sujets d'insécurité, qui sont sujets de la problématique de la résilience alimentaire. Tant que les peuples de la Grande Muraille verte et tant que les peuples qui sont aujourd'hui les grands subisseurs de ce changement climatique ne sont pas capables d'utiliser cette innovation technologique pour pouvoir subvenir à leurs besoins, nous n'irons nulle part. La preuve que nous avons 15 ans, nous avons fait 15 ans, on est à 4% et tout le monde est content. Alors, l'autre aspect, c'est le modèle intégrateur. Le modèle intégrateur est une interconnexion d'ensemble de projets innovants, mais qui sont capables de rouler comme on l'entend, le modèle intégrateur. Nous avons énormément d'argent qui ont été injectés. Des projets par les ONG, par les gouvernements, par d'autres institutions, par le secteur privé, les communautés. Mais chacun travaille de son côté avec ses propres indicateurs et on essaie de faire rouler une roue. Ça ne marche pas. Il va falloir que les projets soient intégrés et que l'un dépend de l'autre pour qu'on puisse avoir des indicateurs et une machine qui roule. Vous ne pouvez pas avoir une voiture où les pneus roulent vers l'arrière, le moteur vers le devant et le chauffeur il tourne à gauche. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on pique sur la même direction avec une machine qui roule. Et l'autre aspect, c'est aujourd'hui l'accélérateur. L'accélérateur, ce sont les projets qui sont capables de conduire notre économie qui doivent être dans l'accélérateur. Mais quand vous mettez l'exploitation des chaînes de valeur dans l'accélérateur, alors qu'il n'y a pas production suffisante, il n'y a pas l'accès à l'eau, il n'y a pas l'accès à l'énergie, donc vous ne pouvez pas compétir sur les marchés. L'accélérateur, ce sont les projets d'innovation technologique, de transition technologique. Nous sommes en train de polluer les mêmes terres que nous sommes en train d'arroser aujourd'hui avec nos pompes à carburant. Et aujourd'hui, il faut trouver une alternative énergétique. Il faut trouver de l'eau. Sans eau, vous n'avez pas de forêt, vous n'avez pas d'agroforesterie, vous n'avez pas de résilience alimentaire. Sans électricité, vous n'avez pas, sans énergie, vous n'avez pas d'eau. Parce que nous sommes dans une zone où il ne pleut que pendant 2 mois, où il ne pleut que pour 100 mm à 400 mm l'année au maximum. Et vous ne pouvez pas le régler sans régler le problème de l'énergie. C'est pourquoi il faut avoir ces projets prioritaires dans l'accélérateur. Et je reviens à la recherche et le développement. Pourquoi c'est important ? L'eau, l'énergie, le développement communautaire, l'intelligence collective. Ce sont les 4 composants sur lesquels nous devrons mettre l'accent. Parce que si nous travaillons pour des peuples, il faut travailler avec ces mêmes peuples-là. Ils sont résilients parce qu'ils ont vécu pendant 100 ans, 200 ans dans le même espace et ils ont un savoir-vivre. Ce savoir-vivre, c'est de la connaissance. C'est autour de leurs préoccupations avec leur savoir-vivre qu'on est capable de construire des modèles résilients. Sans cela, on leur demande toujours de s'approprier de ce que nous faisons. Eh bien, c'est une mauvaise approche. Il faut aller vers la co-construction de l'intelligence collective. Et c'est cette intelligence collective qui est capable de mener au projet. Parce que la plupart du temps, nous arrivons dans un projet où vous voyez une plaque qui est vraiment toute nouvelle et vous avez un grillage abandonné, vous avez des forages taris. Et donc, oui, donc c'est pourquoi il faudrait avoir une intelligence collective, un impact sur l'intelligence collective, sur l'énergie, sur l'eau et le développement communautaire. C'est ces 4 leviers qui sont capables de nous faire avancer. Je vous remercie. Thank you very much, Director General, for your reflections. Amazing. Thank you so much. Before we go to the interactive session, which is very, very key to have your views, let me have 2 minutes remarks from Madam Honorable Minister John Majang
from the Gambia. Honorable Minister, you have heard the different reflections earlier, and also within the framework of the call to action that we are actually discussing here, what kind of support do you think the government of Gambia and the region needs to have in order to actually maybe respond to these challenges that have been mentioned? Thank you. Thank you so much. I think I will try to make myself very brief to compensate for coming in late. It is right to say that climate change has a direct effect on our security and peace. If you are not at peace with the environment, if we don't build peace with the environment, we will not be at peace in our inner self. So it is very right. In the case of the Gambia, the good thing is that we have a very big base of the youth population and the women. And targeting the welfare of this young base population is very vital when it's come to dealing with issues of climate change. And I want to use this opportunity to thank the Green of Gambia for their contribution to complement government's effort in trying to reach as low as to the grassroots level, targeting the young people and women in mitigating the issues of climate change. Awareness is very key. If people are not conscious of their actions, which we have all agreed, coming from the IPCC report, the issue of the climate change is an induced action by human beings. So these actions, we need to be conscious about it so that we can change our footings in respect to building resilience and adapting to the recent climate change. So the Gambia government is targeting building awareness on these populations. Resources are very limited, and that is why we're having an LTS that is of today's value only $4 million US. I'm saying only because looking at that $4 million, as per the global finance base, it is a very small money. But again, the government cannot afford this, and that's why we are here to negotiate on financing to support, because if we failed to respond to the need of climate change, let us be assured that we are sitting on a time bomb. And we will be faced with a crisis that is much bigger than even the war that we are all witnessing today. So therefore, it is very timely that we give the attention climate change deserves so that we will be at peace within our own selves. The government of the Gambia is very committed. Just a few months ago, we banned all export and re-export of the rosewood, and also the felling down of our indigenous trees, just to make sure that we build our green base, our forest base, to make sure that we cope with the challenges of deforestation. But again, Gambia government is not a news that the government is committed. By taking the lead in having a very response NDC speaks for itself. And I want to congratulate all of us here present. I think the good news is that solidarity is becoming much stronger. We just want to be more committed to fulfilling the promises and the pledges that have been made in responding to finance. I think most of the African countries have communicated their commitments in trying to build resilience when it comes to coping with climate change issues. On that note, Chair, I want to inform all of us that, as usual, the government of the Gambia is more than ready to support the youthful base who are the most vulnerable and the young people to make sure that we build our resilience in respect, indirectly also to support peace and tranquility within the continent and the Gambia in specific. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. If we can be in peace with our environment, there is no way we can be in peace with each other. Thank you so much. I would like to thank you for your patience, and I would like to give the audience 2 questions or comments, very straight to the point, please. The lady here, can someone give her the microphone, and the young man right behind there, and perhaps, yeah, I can see. Can you permit me to just take 2 questions, if you don't mind, in the interest of time, please? Okay, good. Yes, my brother from Niger, and
So, yes, so 3 questions. This is the best democracy that I can provide so far. So please, can you have the microphone? Microphone, please. Please, straight to the point. Straight to the point, thank you. Thank you very much. My name is Grazia Pacillo from CGIAR. I lead the climate security work, co-lead the climate security work for CGIAR. Hi, Ngozi. Thank you very much for this panel, fantastic discussion, go straight to the point. We've been very, very happy to hear about climate security and the engagement and the excitement about climate security. Thanks also to the Ambassador Ahmed for introducing this to the COP finally, and so very, very good indeed. But unfortunately, the view, I mean, from what we've heard and what we are listening today as well, is that the solutions that we have at the moment, they're not suitable to address the climate security nexus. What the climate adaptation has been implemented so far has not really been designed to address the connection between climate and conflict for the reasons that you, Excellencies, have discussed. We don't have enough evidence. So I'm looking at the governments and representative of the governments here to understand the type of evidence the policymakers would need. If we talk with the communities, we know that this is happening. If we talk with policymakers or we look at policy coherence or the policy documents, this is very little. And I have our expert on policy coherence analysis here. So what do governments need? What type of evidence would you need? And then the second question is about finance. A great idea on the green bonds, but still countries where the climate security nexus is more evidence are those that are riskier. So for the green climate funds, adaptation funds, and the big names in climate finance, it will be still too risky to invest. So what can we do to reduce and de-risk the context where countries that are most in need of climate security financing will need, essentially. So thank you very much. Over. Thank you. Next question from the young person. One to the young man. Please go ahead. Go ahead, Chief. Please be very brief. Merci beaucoup de me donner la parole. Tout en félicitant les panélistes pour ces brillantes communications, je m'appelle Lankwande Ibrahim de la Commission Climat pour la région du Sahel. Je voudrais juste présenter également une initiative régionale qui pourrait apporter sa contribution dans la mise en œuvre de l'appel à l'action. Donc il s'agit des activités de la Commission Climat pour la région du Sahel. Donc c'est une commission qui a été mise en place en marge de la COP 22 de Marrakech, à l'instar donc des 2 autres commissions du bassin du Congo et des îles Seychelles. Alors, au niveau de la commission climat pour la région du Sahel, il faut dire que la commission regroupe 17 pays et la commission est présidée par le Niger, en l'occurrence son Excellence M. Mohamed Bazoum, qui est le président du Niger et président de la commission climat pour la région du Sahel. Et l'un des objectifs de cette commission, c'est d'assurer la coordination et la mise en œuvre des actions climatiques dans les 17 pays de la région du Sahel, dont 11 pays du Sahel ouest, 2 pays du Sahel central et 4 pays du Sahel de l'Est. Donc, parmi les actions qui ont été mises en place, c'est que nous avons élaboré un plan d'investissement climat pour la région pour la période 2018-2030 d'un montant de 392 milliards. Et ce plan est assorti d'un plan prioritaire pour financer des investissements dans la région. Donc il s'agit essentiellement d'actions d'adaptation, mais aussi d'atténuation, élaborées sur la base des différentes CDN des 17 pays. Et donc, comme vous le savez, la question du financement, c'est une question primordiale. Et dans ce sens, la Commission a mis en place un fonds climat Sahel qui sera opérationnel courant premier trimestre de 2023. Donc l'année prochaine, le fonds climat Sahel sera opérationnel et
et va contribuer à la mobilisation des ressources pour appuyer les 17 pays dans le financement des actions climatiques. Et là, c'est très important. Je dois également souligner que le président de la Commission a co-organisé le lancement de la nouvelle offre du PNUD en décembre 2021. Et donc, pour terminer... Je ne vous coupe pas la parole, monsieur. Merci beaucoup pour votre contribution. S'il vous plaît. Okay. Oui, s'il vous plaît, merci. Merci. Oui. To the young man, please. Yeah, please thank you so much for giving us this opportunity. I'm Osman Muhammad from Nigeria. Actually, we all know that poverty causes conflict and conflict causes poverty. So in tackling one, you have addressed the other one indirectly. So in sub-Saharan Africa, we all know that people cannot sleep with their two eyes because of problems of insecurity. And governments, there is a need for more funding. There is very little funding. And access to this funding is restricted, especially the GCF, the JF, and other major partners that give this funding. So how could this funding be less restricted in terms of access? How could organizations like local organizations be involved? Thanks to GGW Nigeria, they have been doing that. They have been doing so remarkable work in involving local organizations and implementing their projects. So how could more funding be channeled to these developing countries, especially along the Sahel, along the Great Green Wall countries? Thank you so much. Thank you very much. And I will kindly plead with you that, there is another event coming in here in the next 5 minutes. So, yes, in 5 minutes. And just to, Madam Minister made an earlier comment that the TLS, she has just informed me that I should announce that the TLS she mentioned was a mistake. It was 4 billion, not 4 million. Thank you, noted. So just to say, perhaps we might not, this will be taken into consideration. We are building these collaborations going forward in order to actually accelerate integrated and coherent approaches in responding to climate risk in the Sahel. Yes, so we might not respond to these questions here directly. I just want to thank our panelist, Bert, just for one last minute for Giovanie, one last minute in response to the reflections from the ground. One last minute, and Abdoulaye Ba, one last response from you, as well as Helena, one last response, 1 minute. So start with you, Giovanie, before I will call upon Ngozi to come and give a closing remark, an official closing remark. Thank you. Merci pour la parole. Comme il a dit, c'est 1 minute. On a au niveau donc des questions donc de recherche. Il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de travaux qui sont actuellement en cours. Nous travaillons avec certains partenaires tels que le PAM, mais aussi d'autres partenaires, les ministères techniques. Et comme je l'ai dit, vous trouverez en fait sur le site web de notre réseau un certain nombre donc d'éléments qui sont ici, qui montrent un peu les travaux qui sont effectués et qui permettent donc de commencer à répondre bien sûr à ces questions donc d'impact du changement climatique et de leur atténuation. Et à ce niveau, il y a vraiment des informations intéressantes à ce niveau. Vous le trouverez bien sûr la version complète sur le site web et cela se trouve également bien sûr sur le flyer que j'ai donné. Thank you, Professor Giovanie. Abdoulaye Ba, very quickly. Oui, c'est juste pour dire que les politiques publiques aujourd'hui sont alimentées par des recherches scientifiques. Et ces recherches scientifiques-là aujourd'hui sont en train d'être mises en œuvre. Mais ce qui est important pour engager le secteur privé, il va falloir investir d'abord dans les infrastructures, dans l'énergie, parce qu'il y a des conditions primaires pour que le secteur privé puisse investir parce qu'il cherche la rentabilité. Donc aujourd'hui, on doit se positionner dans la construction de ces infrastructures et ça doit être la première fondation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fondation d'investissement. Il faut intéresser, tant que c'est nous, les ONG, les États qui font le travail, on n'y arrivera jamais. Le secteur privé doit être engagé, mais il y a des conditions préalables. Merci.
Mccleod, please. Thank you. Good question on finance. Never an easy answer, but some things that can work in conflict-prone countries, guarantee systems that guarantee payback when microfinance is given. We specialize in accessing GCF and GEF and those types of organizations for our partners. There is money out there and there are money for these countries, but they're difficult to navigate. So that's one of the things we help our partners with, as well as innovative solutions at scale. Thank you. Thank you very much. Ngozi, please, official closing. Yes, no, I'm just going to say thank you so much for this very good discussion, and I wish we had more time. I want to take the opportunity to thank UNDP, the Office of the Special Coordinator for Development in Sahel, IOM, the World Food Programme, and others on the UN side who have organized this event, and thank all the panel members here. It's really a pleasure to be hearing about your experiences and suggestions. And I think the call to action, the three elements of the call to action, evidence-based research, partnerships, and financing for adaptation all came out very strongly from all the panelists. So this is the journey that we are on to try to see how we can strengthen this working together. But now let us invite you for lunch in this room, and looking forward to seeing and conversation with you at another occasion. Thank you. So thank you very much. Please feel very free. Please, a family photo here. So I will calling you join. Then you can just grab something for yourself over there.